So, please, Kak Cynthia. Yeah. I prefer to go somewhere with online transportation to go to somewhere with public transportation because it's more effective and it's safer for now. Oke, would rather. Tadi kan pakai would rather ya? Pakai prefer sih, Miss. Oh, Boleh nggak? prefer. Boleh, boleh. I prefer to go via. To somewhere. Nah, Via. Oke. via. Atau misalnya I prefer commute. Nah, kalau misalnya kita kan menggunakan transportasi to commute by atau via bisa. Atau via online motorcycle taxi. Nah, ini ojek online ya. Oke. Prefer to. Nah, ini kan sama-sama public transportation sebenarnya, iya nggak? Kan ini bukan private, yes. berarti to other kind of transports, begitu. Okay. I prefer commute by online motorcycle taxi to other kind of public transport. Okay, because it's more effective and it's safer for now, lebih aman. Okay, because it's more effective and safer for now. Yeah. Okay, great. Okay, how about Gabby? I would rather to join the speaking class rather than see the social media because I will get lots of knowledge and I can improve my speaking rather than see the social media and I got nothing. Okay. Boleh diulang ya? Misalnya tadi pakai I would prefer ya? Yeah, I would prefer. Nah, I would prefer to join the speaking class. Nah, berarti rather, ada rather-nya. Then see my social media. Because I will get lots of knowledge. And improve. And I can improve my speaking skill rather than Nah, nggak usah pakai rather than, kan sudah ada di atas, sudah dibandingkan kan? Yeah. Nah, jadi bisa pakai yang ini aja. Conversely, sebaliknya atau however, atau ini aja deh, lebih ke on the other hand. Di sisi lainnya nih, kan di sisi pertama kita jelasin tentang join speaking class. Nah, on the other hand, misalnya I will got nothing when I open my social media, misalnya. Coba kita baca ulang. I would prefer to join this speaking class rather than see my social media because I will get a lot of knowledge and I can improve my speaking skill. On the other hand, I will get nothing when I open my social media. Oke. Di sisi lainnya nggak akan dapat apa-apa kalau buka sosmed kayak gitu. Oh, on the other hand itu di sisi lainnya, Miss. Ya, kayak gini. On the one hand, ini udah pasangan ya. Pasangannya sama on the
other hand. Misalnya di sisi ini ngomong apa sih saya? Di sisi satunya begini gini. Di satu sisi, nah ini kita membahas tentang hal yang berlawanan. Atau biar rapi nih. Biar rapi. Misalnya, I would prefer to join this speaking class rather than to see my social media. On the one hand, I will get a lot of knowledge and I can improve my speaking skill. On the other hand, I will get nothing when I open my social media. Jadi lebih tersusun. Ini agak advance sih, tapi nggak apa-apa. Saya ajarin. Saya ngasih tahu yang ini dari sekarang. Tapi tadi udah bagus. Okay, great. Next, Dinda. You can use the other one, perhaps prefer, better. Okay. In this pandemic situation, I prefer online shopping to offline shopping because online shopping is more safer and the variety of product it's more bigger than and the price is more cheaper. Okay. The variety of product is is much more. Oke, bisa ngomong much more kok. Much more itu jauh lebih banyak. Oh ya. Oke. The variety of product is much more than, misalnya mau dibandingin lagi nggak apa-apa. Okay. And the price is cheaper. Okay, than and cheaper. in grocery. Yeah. Okay, great. You have the point. Okay, next. Kak Dini. Udah Miss yang tadi yang bajunya. Sorry. Dini, Dinda udah. Kak Resti? Saya Miss ya? Iya. Ya belum. I prefer watching action movie better than drama movie because action movie are more exciting. We can stimulate adrenaline, and I think for me it's not boring to watch. Okay, you have the reasons, but remember when you talk about prefer, pasangannya tuh, ya enggak? I prefer bla 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 too. Oh iya, tuh ya. Iya, boleh diulang itunya aja. I prefer watching action movie to drama movie. Oke. Nah, alasannya sudah benar kayak tadi ya. Iya. Oke, next. Coba Kak Kohar. I prefer watching a movie to write a comic because movie have sound effect and more visualized than comic. That's it. Okay. There is one issue. The first one, I prefer watching movie rather than I prefer watching movie to read comic. Reading. Nah, ingat. Reading. Verb-ing harus rata. Oh iya. Okay. Can you please repeat your statement? Okay. I prefer watching
a movie to reading a comic because dilanjutkan nggak bisa? Okay, please keep on, Okay, keep going. because movie have sound effect and more visualized than comic. Movie has, kan movie satu, Movie has. iya kan? Sama have. Bedanya apa, Miss? Kalau movies pakai have, kalau movie pakai has. Nah, bedanya, Oh, ingat, yang pakai have apa? I, you, we, they, dua orang Dewi. atau lebih. Ayu Dewi. Oh, I, you, okay. Dewi. Ayu Dewi. Ya. Ayu Dewi. Oke. Dewi Ayu. Oke, bagus ya cara ngapalnya Dewi Ayu. Oke, Dewi Ayu. Ayu Dewi, Dewi Ayu. Sama dua orang atau lebih. Saya baru nyadar lagi. Dua orang atau lebih. Nah, kalau yang have, misalnya she, he, it, satu orang, satu benda, pakai has. Satu orang satu benda. Iya. Oh, Nah, movie. movie kan satu. Kalau movies, Satu pakai. baru have. Oh, ya. Oke. Oke, coba diulang kalimat terakhir aja. Because movie has more visualized and has gitu. visualize, visual effect ya. Visualize. And Oh iya, movie has more visual effect and sound effect gitu ya. Oke, visual berarti ini pindah ke belakang. Sorry. Visual and sound Sound effect. effect. Nah, misalnya movie is more realistic, bisa juga. Nah, tahu nggak bedanya kenapa ini pakai is, kenapa ini has? Kalau yang atas, movie itu punya visual dan punya efek Sound visual dan gimana sih? Oke, movie itu punya efek visual dan efek suara. Ini punya, kalau di bawah, movie itu lebih realistik. Kayak gitu. Karena ini buka, ini karena adjektif ya, berarti pakai to be. Kayak gitu. Kan di atas ada noun-nya. Jadi dia memiliki sesuatu. Kayak gitu. Iya. Oke, yang belum siapa? Sudah semua? Okay, guys, apa ya? Which one do you prefer? Study at home like this, or study at a formal class? Coba Cynthia, answer my question. Which one do you prefer? Study at home or study at a formal class? I prefer to study at home. Prefer to study at home to study at class because for me it's more relaxed. I can and it's efficient. Apa efektif? It's more effective. Waktunya lebih efektif. And udah bisa. Okay. Because for me, online class is more relaxing. Okay, more relaxing And more, and more effective. Effective. Especially
when we talk about time. Nah, apalagi kalau kita bicarain tentang waktu. Bisa juga kita ngomong. Ini titik misalnya ya. Ini pilihan pertama. Pilihan keduanya efektif. Titik. We can save much time. Kayak gitu. Kita bisa kayak menyimpan waktu kayak gitu. Bukan menyimpan waktu sih harfiahnya. Jadi kayak kita tuh waktunya tuh nggak terbuang gitu. Save much time. Save more time kayak gitu. Okay, we can save more time, energy, and money. Okay, good. Time, energy, and money. Okay, great. How about Dinda? Same question. I prefer formal school than online class because I can socialize with my friends in formal school, and maybe I can improve. Oh no, maybe I can learn new things from my friends. Okay, thank you. There are two perspectives here. The first one who really enjoy online class and the one who want to attend normal class like we used to before. Okay, next, Gaby. So what do you think, Gaby? I prefer to study at class directly than online class because in online class we always get trouble in connection and we just have limited time. Okay, great. Can you please give your opinion toward the other one? Like you said that kekurangannya ini tuh ini. Coba pakai perbandingan. However, formal class. However, in study at normal class, we can meet the teacher anytime when we are get trouble in the material and we don't have a limited time and trouble in connection. Okay, when we have question gitu ya. Yes, ma'am. Nah, ingat kalau udah ketemu sama verb, nggak usah ada to be-nya di depan. Jadi tadi ngomong ya kalau nggak salah, when we are get apa gitu. Jadi ada to be, ada verb. Salah satunya harus ngalah ya. Kalau misalnya mau ada to be, misalnya we are asking about apa kayak gitu. Itu nggak apa-apa. Itu emang bentuknya verb ing. Oke, bravo Gaby. Next. Kak Kohar. Can you give your opinion? Could you please share your opinion to us? Masih bingung, Miss. Oke. Bingung Next pertanyaannya? dulu. Oke, next dulu. It's okay, take your time. How about Dini? I prefer formal class to online class because in the formal class, face to face, so more focus, and then we have time playing friend. Time playing? Sorry? Friend. Oh, friend. Waktu sama teman gitu. Oke. Apa yang kedua? Boleh dijelasin lagi yang keduanya tadi? And we have playing
with friend. Oh, Main main sama playing teman. is punya waktu dengan teman gitu. Oke. Nggak apa-apa saya ini ya, evaluasi nggak apa-apa? Iya, Miss. Oke. Misalnya, you said that I prefer formal class to online class. I prefer studying at formal class to studying at online class because If the I could tadi apa face to face? because if the formal class face to face, so Oh. more focus. Oke, because Karena face to face itu formal class is face to face learning process. Proses pembelajaran yang face to face kayak gitu. Ya kan? Iya. Face to face so that I could more focus. Nah, aku bisa lebih fokus. I could be more focused. Atau enggak, I will be more focused. Focus. Misalnya, ada tambahan kan? Moreover. Tambahannya, selain itu, I will have time atau chance to play with my friend. Gitu. Because formal class is face-to-face learning process, so that I could be more focused, atau learning process so that I will be more focused. Moreover, I will have time atau I will have chance to play with my friend. Aku punya kesempatan nih untuk main bareng teman-temanku. Begitu. Ya. Jadi biar dirapiin aja. Sebenarnya idenya sudah ada, sudah bagus. You have a good idea, but if you want to speak fluently and interestingly, you should beware of your sentence. Okay, great. Do you have any question? No? Miss, Ya? aku mau tanya, Miss. Boleh, mau jawab. Kalimat aku yang di atas, yang on the other hand itu, Miss. I will got it. Will itu diikuti oleh verb 1 atau verb 2, Miss? Oh, verb 1. Thank you so much. Oh iya, thank you, Miss. Thank you so much. Oke. Verb 1 ya kalau modal. Terima kasih ya sudah diingatkan. Nah, mumpung tadi dibahas tentang modal. Nah, saya di sini pakai kata could. Could ini bukan tentang verb 2 ya. Could ini bisa artinya juga bisa sama dengan can, tapi dengan cara yang politely, lebih sopan. Misalnya teman-teman nulis surat ke guru, ke dosen. Saya bisa gini, Bu. Ngomong aja, saya akan begini, Bu. I would, jangan I will kalau ke orang yang lebih dewasa. Sama artinya akan, tapi konotasinya. Yang will itu lebih, gimana ya? Lebih casual, sementara would lebih formal dan lebih sopan. Oke. Terus cara bedainnya gimana, Miss? Kalau misalkan orangnya itu, maksudnya orangnya itu pengen sopan gitu, tapi kita ngiranya itu pakai verb 2 gitu. Maksudnya past tense gitu. Oh, kalau yang modal tuh past tense-nya nggak terlalu ya. Past tense-nya di modal, misalnya I could go there, aku sebenarnya bisa sih pergi ke sana. Nah, ada di pelajaran di grammar itu future past nggak sih namanya? Past future. Itu menyatakan tentang masa depan
yang terjadi di masa lalu. Kayak Ya. gitu. Bisa. Itu tergantung konteksnya. Kalau masa depannya masa lalu berarti udah lewat. Tapi kalau kita ini membahasnya tentang sesuatu yang kita inginkan atau sesuatu fakta. Saya bisa nih main. I could Oh, play with my friend. Kayak gitu. Berarti sekarang kayak gitu. oh ya ya ya. Beda konteks. Dan rata-rata ya, could dan would itu misalnya yang terjadi pada future-nya masa lalu, itu tuh hal yang nggak terjadi, tapi mereka bayangkan terjadi. Maksudnya, I could go there. Aku seharusnya pergi ke sana. Aku sebenarnya harusnya bisa ke sana kayak gitu. Kayak penyesalan gitu penggunaannya. Ya ya Miss, makasih Miss. Siap. Oh iya, orang-orang juga jarang banget pakai past future, guys. Kalau misalnya percakapan. Jarang banget kayak gitu. Oke, yang belum, Kak Kohar ya? Iya. Oke. Saya juga, Miss. Iya, sama Kak Resti. Oke. Can you please give me your opinion? I would rather online class. I would prefer online class rather than go to school. Go to formal class. Okay, you can say that go to school. Yeah, I would prefer online class rather than go to school because online class we can record the material and record material. Okay, don't read No it, need. please keep on. Okay, because in online class we could record material and I don't pergi ke sekolah. I don't go to school Okay. because my school is 1 hour from my home. Okay, jauh juga ya, 1 jam. Okay, because in online class we could record the material and I don't have to. Saya nggak harus, bisa kayak gitu ya. And I don't have to go to. I don't have to. Misalnya leave my house. That is kok house gini sih? House. That is 1 hours from school kayak gitu. Nggak harus meninggalkan rumahku yang mana jaraknya 1 jam dari sekolah. Okay. Okay, great. How about Kak Resti? Yes, I prefer formal class rather than online class. Bener nggak Miss Kak itunya? Iya, Formulanya. betul. Because formal class, informal class, we can socialize with friends, and moreover, I think formal class is easier to understand. Beside that, I think the teacher knows the student ability. Maksudnya lebih mengetahui kemampuan pelajarnya gitu. Benar nggak? Okay, great. And the teacher knows And the teacher knows the student ability. Iya. Oke, udah betul.
Oke, tadi and moreover nggak usah pakai and, cukup moreover-nya aja udah kok, Oh biar nggak iya. pemborosan, ya. Moreover, Iya, nah terus tadi and beside bisa aja bilang aja besides, nggak apa-apa. beside ya. Yang ada and-nya tuh cuman and also, and then kayak gitu. Oke, ya. Okay, is there any question? Is there any questions about today's material? I don't have to itu idiom ya, Miss? Atau Oh, I don't have to. Oke, tahu have to? Have to sama dengan must. Tapi dia sama tapi berbeda. Kalau must ini dari diri sendiri kewajibannya. Misalnya, I must go home now. Misalnya saya ngomong ya, I must go home now. Ini saya yang mau pulang. Saya yang mengharuskan diri saya pulang. Kalau have to, I have to finish this homework. Saya harus mengerjakan PR ini. Bukan saya yang mau ngerjakan sebenarnya, tapi karena guru yang nyuruh, berarti ini keharusan. oh, Iya. Kalau have to keharusan yang disebabkan oleh external factor, kalau must itu dari internal factor kita. Tapi ada aturan lainnya dia. Banyak banget ke ininya aturannya. Kalau must juga banyak yang baru. Kalau must juga untuk sign. Jadi misalnya kita nulis di misalnya you must not enter this room, misalnya kayak gitu ya. You must ini, pokoknya kalau ada tulisan di papan pakainya must bukan have to. Overall kalau have to itu dari eksternal, sementara must itu dari internal. Oke. I don't Oke, have thank to you. go. Nah, kali ini aku nggak harus pergi. Bukan aku nggak punya untuk pergi gitu. Have to, ini pasangan ya. Have to, must. I must go. Oke, yang lain? Miss, Iya. ya kalau stating preference ini yang paling common digunain yang mana ya, kan ada banyak tuh, ada 5. Pakai Semua prefer. ya, maksudnya Pak, paling banyak prefer ya. Paling banyak prefer sama would rather than. Yang pertama. Oke. Oke. Tahu kan lagunya Love yang I like me better when I'm with you gitu. Nah, itu pakai ini juga. Tapi enggak terlalu ini ya, enggak lengkap ya. Kan biasa bukan yang formal dia. Jadi enggak lengkap itu wajar. Kayak kita nih belajarnya tuh belajar bahasa Indonesia yang SPOK kayak gitu kan kalau di kelas. Tapi kan kalau di luar kelas kita bercakap sama orang kan enggak seformal, enggak sekaku itu kan. Kayak gitu. Iya. Itu aja yang membedakan. Iya. Oke, makasih Miss. Oke. Nggak ada pertanyaan? Lagi? Maksudnya nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Nggak ada, Miss. Oke. Kalau nggak ada, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Jangan bosan ya. Kalau misalnya saya terlalu slow, terlalu cepat ngomong, atau mungkin materinya kurang jelas, tolong kabarin aja ya. Langsung bisa chat, bisa di grup. Kurangnya apa, nanti biar saya perbaiki di minggu depan. Nah, besok kita hari Senin bakal masuk ke materi berikutnya. Sekalian saya masukin ini ke drive yang udah PDF. Insya Allah besok. Pokoknya weekend saya masukin materi. Baik, Miss. Makasih. Oke. Miss. See you. Thank you, Miss. Thank you Miss. Thank you. Semoga bermanfaat. Ya. Ya. Good night. Good night.